ഹലോ, ഞാൻ റിജോസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് The.person CCT മാനുവൽ 2024 എന്ന ഈ ബുക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഭാഗം CCT പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ചാപ്റ്റർ 2 കെമിസ്ട്രി, ജനറൽ സയൻസിൽ കെമിസ്ട്രിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോസ്മെറ്റിക്സ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. കോസ്മെറ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാൽ ഈ വീഡിയോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കോസ്മെറ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും കുറെ കൂടി നല്ലത്. അതുകൊണ്ട് കോസ്മെറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു. കോസ്മെറ്റിക്സ് various cosmetics like creams, cleansing creams, cold creams, bleaching and vanishing creams, lipsticks, nail polish and hair dyes, perfumes, talcum powders and deodorants are prepared synthetically from chemicals. Chemicals are widely used for cosmetic purposes, so much so that like pharmaceuticals, they are called cosmeticals. Creams. Some of the common ingredients present in all facial creams except vanishing creams are 1. Oils like olive oil, almond oil and mineral oil. 2. Fats and waxes such as beeswax, spermaceti and paraffin. And 3. Emulsifiers, water and perfumes. കോസ്മെറ്റിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക, പ്രത്യേകം പറയണം. ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രീംസ് ആൻഡ് ലോഷൻസ് നോക്കാം. ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രീംസ് ആൻഡ് ലോഷൻസ്. Cleansing creams. These are emulsions of detergents in water. Emulsifying agents such as glycerol, monostrate, fatty alcohols, stearic acid and beeswax are added to stabilize the emulsion. Cleansing creams contain beeswax, borax, mineral oil and water. Cleansing cream or lotion is used for the removal of facial makeup, surface cream and excess oil. The mineral oil in the cream acts on the grease and excess oil that cleansing creams നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം. These are emulsions of detergents in water. Emulsifying agents such as glycerol, monostearate, fatty alcohols, stearic acid and beeswax are added to stabilize the emulsion. These are emulsions of detergents in water. Emulsifying agents such as glycerol, monostearate, fatty alcohols, stearic acid and beeswax are added to stabilize the emulsion. Cleansing creams contain beeswax, borax, mineral oil and water. A cleansing cream or lotion is used for the removal of facial makeup, surface cream and excess oil. The mineral oil in the cream acts on the grease and excess oil that bind cream or makeup on the skin and removes them. അടുത്തത് cold creams. This is an emulsion having oil as its most important component. The oils may be almond oil, lanolin oil, paraffin oil and or beeswax. Apart from oil, cold creams also contain water, a little perfume oil and borax. This borax enables emulsification. Cold creams help in lubricating the skin, prevent roughness and capping. Are the vanishing creams. This consists of stearic acid, water, alkali, pure caustic potash and a bit of caustic soda, glycerin, preservatives and auxiliary emulsifying agents. Glycerol monostearate,
When alkali and stearic acid react, they form a soap which emulsifies the fatty acid in water. Glycerin reduces the dryness. A good vanishing cream should either be too soft or too stiff. Should provide a good foundation for powder and other makeup. The stable under different climatic conditions and should not cause any allergy. Vanishing creams give a thin film on the skin, which is not greasy or conspicuous. This can be used as a powder base or as a face cream for oily skins. It increases dryness and might cause roughness on dry skins. Bleaching creams. This consists of titanium oxide, zinc oxide, hydrogen peroxide, sodium hypochlorite, ammoniated mercury, and hydroquinone. They lighten dark skin. Bleaching creams act on the pigment called melanin that determines skin color and reduce the normal pigmentation of the skin. Bleaching creams. This consists of titanium oxide, zinc oxide, hydrogen peroxide, sodium hypochlorite, ammoniated mercury, and hydroquinone. They lighten dark skin. Bleaching creams act on the pigment called melanin that determines skin color and reduce the normal pigmentation of the skin. Perfumes. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രീംസ് ലോഷൻസിൽ ക്ലീൻസിങ് ക്രീംസ്, കോൾഡ് ക്രീംസ്, വാനിഷിംഗ് ക്രീംസ്, ബ്ലീച്ചിങ് ക്രീംസ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി പറയാനുള്ളത് Perfumes have pleasant smell due to the presence of esters in them, which are added during synthesis. A good perfume should have a harmonious and lasting smell, stability, volatility, and ability to affix in the cosmetic. Perfumes are widely used in soaps, lotions, shampoos, deodorants, etc. Sources of perfumes. Plant sources consist of essential oils of flowers, leaves, fruits, and roots or wood. Plant sources consist of essential oils of flowers, leaves, fruits, and roots or wood. Animal sources consist of musk and ambergris. Animal sources consist of musk and ambergris. Animal sources consist of musk and ambergris. Composition. Perfumes consist of the following. A. Odoriferous components. These are essential oils or synthetic substances or both which constitute 2-10% of the perfume and impart a pleasant smell to the perfume. Many such components are blended together for pleasant fragrance. B. Fixatives. This impart stability by the fixing volatile odoriferous substances. Examples are seaweed, musk, vanillin, and castor. Fixatives. This impart stability by the fixing volatile odoriferous substances. Examples are seaweed, musk, vanillin, and castor. C. Solvents. Solvents dilute the odor-causing substances and should be odorless, volatile, inert, and harmless. For example, ethyl alcohol and water. Components of essential oils such as terpenoids like citronellone, nerol, and
geraniol are widely used in perfumes. See solvents. Solvents dilute the odor-causing substances and should be odorless, volatile, inert and harmless. For example, ethyl alcohol and water, components of essential oils such as terpenoids like citronellol, nerol and geraniol are widely used in perfumes. These solvents dilute the odor-causing substances and should be odorless, volatile, inert and harmless. For example, ethyl alcohol and water, components of essential oils such as terpenoids like citronellol, nerol and geraniol are widely used in perfumes. See, ഇനി അടുത്തൊരു ഫിഗറാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്, നമുക്കത് നോക്കാം. ഫിഗർ നോക്കാം. C2OH, C2OH, citronellol, CH2OH, geraniol, CH2OH, citronellol, CH2OH, geraniol, CH2OH, citronellol, CH2OH, geraniol. ഈ ഫിഗർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കണം, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം. ഡിയോഡോറൻസ്. Deodorants are used to reduce or eliminate body odors caused by perspiration. A bacterial growth of perspiration causes bad odor which varies from one person to another and also according to the diet and activity of the same person. Salts of aluminum, iron and zinc prevent perspiration by their astringent action. Such salts also have antibacterial properties and are thus used as deodorants. Deodorants are used to reduce Deodorants are used to reduce or eliminate body odors caused by perspiration. Bacterial growth of perspiration causes bad odor which varies from one person to another and also according to the diet and activity of the same person. Salts of aluminum, iron and zinc prevent perspiration by their astringent action. Such salts also have antibacterial properties and are thus used as deodorants. Deodorants ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ടാൽക്കം പൗഡർ. Hydrated magnesium silicate is present in all kinds of facial and body powders. These powders absorb perspiration and superficial skin oil. Properties of a good powder: 1. It should spread evenly. 2. It should stay on. 3. It should have the right degree of opacity, covering power. 4. It should have a proper talc particle size. A talc which is coarse has poor adhesiveness and is abrasive. The particle size of talc should be less than 74 U for face powder. The powder becomes soft, fluffy, light and transparent when the talc is of the right nature. Talc particles have a flat structure giving the talc the ability to repel water and slide over with minimum of friction. Talcum powder. Hydrated magnesium silicate is present in all kinds of facial and body powders. These powders absorb perspiration and superficial skin oil.
Properties of a good powder. 1. It should spread evenly. 2. It should stay on. 3. It should have the right degree of opacity, covering power. 4. It should have a proper talc particle size. A talc which is coarse, has poor adhesiveness and is abrasive. The particle size of talc should be less than 74 U for face powder. The powder becomes soft, fluffy, light and transparent when the talc is of the right nature. Talc particles have a flat structure, giving the talc the ability to repel water and slide over with minimum of friction. അപ്പോൾ ആ ടാൽക്കം പൗഡറും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എ ഗുഡ് പൗഡറാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ. കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ഫോർ അബ്സോർബൻസി, ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ്, സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് മാഗ്നീഷ്യം ഡയോക്സൈഡ് ടു ഇമ്പാർട്ട് ഒപ്പോസിറ്റി, ടാൽക് ആൻഡ് മെറ്റാലിക് സോപ്സ്, slippernesses, magnesium and zinc stearates to impart adhesive property. Magnesium carbonate being about 5 times more powerful than talc in absorbing water and hence often used to enhance absorbency and lightness of powders. And boric acid being a germicide and a buffering agent is often added to powders. However, it is not advisable to use powders containing boric acid for babies. അടുത്തത് insect repellents. The chemicals like dimethyl pydhalite, N-diethyl metatoluamide DEET and N-diethyl benzimide are used as effective repellents against mosquitoes, fleas and other insects. These are widely used in insect repellent body creams. Insect repellents. The chemicals like dimethyl phthalate, N-diethyl metatoluamide DEET and N-diethyl benzimide are used as effective repellents against mosquitoes, fleas and other insects. These are widely used in insect repellent body creams. Insect repellents. The chemicals like dimethyl phthalate, N-diethyl metatoluamide DEET and N-diethyl benzimide are used as effective repellents against mosquitoes, fleas and other insects. These are widely used in insect repellent body creams. ഇൻസെക്ട് റിപ്പലൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇൻസെക്ട് റിപ്പലൻസിന് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ള പ്രത്യേകം പറയണം. അടുത്ത ഇനി ഡൈസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡൈസ് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം, കാരണം നമുക്ക് വേറെ ടോപ്പിക് സൈഡിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡൈസ് പറയണമായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ. Octane number. The octane number is a scale which is used to determine the knocking quality of a fuel in an internal combustion engine. The two pure hydrocarbons, heptane and isooctane, have been selected as standards. The octane number is defined as the percentage of isooctane present in a mixture of isooctane and heptane when a mixture has the same knocking performance in experimental engine as the gasoline under examination. All fuels are graded on the basis of their octane number ranging from 0 to 100. The higher the octane number, the better is the quality of the fuel. Gasoline used in automobiles should have an octane number of 80 or higher, whereas gasoline
used in aeroplanes should have an octane number of 100 or more. അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പെട്രോൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ഐസോമേഴ്സ്, അത് നോക്കാം. Isomers, whereas carbon single bonds permit rotation of the atoms or groups of atoms linked to the carbons. Double bonds between two atoms completely restrict rotation about the double bond. As a result, two butane can exist in two different configurations of its atoms, called geometric isomers. These isomers possess the same number of atoms but have different structures and different physical properties. Alkene hydrocarbons are much more chemically reactive than the alkanes because the double bond is more susceptible to attack by other reagents. The double bond can readily be oxidized or reduced, and a wide variety of reagents can be added to the alkane molecule at the double bond site, and a wide variety of reagents can be added to the alkane molecule at the double bond site. Ethylene, propylene and related compounds are leading organic raw materials in the chemical industry. They are used in the production of many other compounds, including various polymers. Butylene has played an important role in the rubber industry, but the heavier alkanes are commercially insignificant. Butylene has played an important role in the rubber industry, but the heavier alkanes are commercially insignificant. Butylene has played an important role in the rubber industry, but the heavier alkanes are commercially insignificant. They are used in the production of many other compounds, including various polymers. Butylene has played an important role in the rubber industry, but the heavier alkanes are commercially insignificant. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വിട്ട ടോപ്പിക്കാണ് ഡൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം ഡൈസ്. എ ഡൈസ് എ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് കളേഴ്സ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എനി ഓഫ് എ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് almost exclusively organic in nature, used for the coloring of textiles, inks, food products and other substances. Modern industry terminology defines a dyestuff as a product containing pure organic dyes and cutting agents or fillers that make the product easier to handle. Dyes are not to be confused with pigments, which are pulverized colored substances that must be mixed with adhesive binding agents before being applied to surfaces. ഡൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഹൗ ഡൈസ് വർക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഹൗ ഡൈസ് വർക്ക്. A dye must be dissolved before it can work. When textiles are placed into a dye bath, dye solution, the fibers absorb the molecules of the dye. These molecules give the fibers the desired color. അടുത്തത് കളർ fastnesses. Dyed textiles vary in their ability to hold color. However, all textiles can be made color fast to some extent. A color fast fabric does not change color in normal use. For example, a fabric
is light fast if it does not fade in sunlight. It is also wash fast if it keeps its color after being laundered. Such substances as chlorine, bleach, and perspiration may also affect colors of fabrics. Many dyes resist color changes from such substances. Mordants. To improve the color fastnesses of some fabrics, dyers add substances called mordants to dye baths. Mordants combine with the dye molecules and fix them firmly in the fibers. The chief mordants include tannic acid and soluble compounds of such metals as aluminium, chromium, copper, iron, and tin. Chromophores. The color properties of organic compounds depend on their structure. In general, the colored compounds used as dyes are unsaturated organic chemicals. The quality of possessing color is particularly noticeable in compounds containing certain well-defined chemically unsaturated groupings. These groups, known as chromophores, color bearers, are not all equally effective in producing color. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് oxochromes. Dyestuffs must be capable of entering and coloring textile fibers or other substances. Chemical radicals known as oxochromes have the property of anchoring the desired dye effectively. They are acidic or basic and give rise to acid and basic dye salts. In the case of some compounds, the addition of an oxochrome group also changes a colorless compound into a colored one. Oxochromes. Dyestuffs must be capable of entering and coloring textile fibers or other substances. Chemical radicals known as oxochromes have the property of anchoring the desired dye effectively. They are acidic or basic and give rise to acid and basic dye salts. In case of some compounds, the addition of an oxochrome group also changes a colorless compound into a colored one. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൗ ഡൈസ് വർക്കിൽ കളർ ഫാസ്റ്റ്നെസ്സസ്, മോർഡൻസ്, ക്രോമോഫോർസ്, ഓക്സോക്രോംസ് ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സൈലൊരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, നമുക്കത് നോക്കാം. 2 ടോപ്പിക് തന്നെയുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡൈസ് നോക്കാം. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബെൻസിൻ ആൻഡ് അതർ aromatic compounds. Benzene and other aromatic compounds. Benzene is the simplest aromatic compound and is sometimes considered the parent of the group because many aromatic compounds are derived from it. Today, however, many other aromatic compounds are known that are unrelated to benzene but have its distinctive stability. Many aromatic compounds like benzene have a hexagonal structure with 6 carbon atoms forming a ring. Each carbon atom is joined to one adjacent carbon atom by a single bond and to the other adjacent carbon atom by a double bond. Of the 2 pairs of electrons involved in carbon-carbon double bond, one pair is designated as sigma electrons and the other as pi electrons. In an aromatic compound, the pi electrons are delocalized, that is, they are not associated only with the pair of carbon atoms.
that are doubly bonded but are shared by all the atoms of the aromatic group, forming a cloud of electrons. This electronic configuration is responsible for the stability and low reactivity of these compounds. This electronic configuration is responsible for the stability and low reactivity of these compounds. ബെൻസിൻ ആൻഡ് അതർ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ലീഡ് ഫ്രീ പെട്രോൾ ആണ് പറയാനുള്ളത്. ലീഡ് ഫ്രീ പെട്രോൾ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ലീഡ് ഫ്രീ പെട്രോൾ. Due to toxic effects of lead and other environmental problems, the use of tetradiol lead has been prohibited. The quality of petrol, including knocking behavior, is improved by other methods like aromatization and isomerization, or by adding iso compounds. The quality of petrol, including knocking behavior, is improved by other methods like aromatization and isomerization, or by adding iso compounds. അപ്പോൾ ലീഡ് ഫ്രീ പെട്രോളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡൈസ് നോക്കാം. Kinds of dyes. A natural dyes. Most natural dyes came from such parts of plants as bark, berries, flowers, leaves and roots. The madar plant, which grows in Asia and Europe, supplies bright red dyes for many fabrics, including linen and silk. People in many countries obtained saffron, a yellow dye, from the crocus plant. They used saffron on such textiles as silk and wool. Natural indigo, a dark blue dye, comes from the indigo plant, which grows chiefly in India. Dyes used it in cotton, wool and other fibers, and it is still used in denim fabrics. Logwood is another natural dye that is still used. Henna, an orange-brown dye made from a shrub of North Africa and the Middle East, was used to color leather. Henna is also used to dye human hair. B. Synthetic dyes. The chief kinds of synthetic dyes include 1. Acid dyes, 2. Azoic or developed dyes, 3. Basic dyes, 4. Direct dyes, 5. Dispersed dyes, 6. Pre-metallized dyes, 7. Reactive dyes, 8. Sulfur dyes, and 9. VAT dyes. Pigments are sometimes used to color textiles, but pigments do not dissolve, and so they are not considered to be true dyes. Manufacturers use an adhesive to fix pigments to fibers. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡൈസും നാച്ചുറൽ ഡൈസും എ നാച്ചുറൽ ഡൈസ്, ബി സിന്തറ്റിക് ഡൈസും ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് കെമിസ്ട്രി ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ഡൈസ് ആണ്. അത് നോക്കാം. Chemistry of synthetic dyes. The basic raw materials of synthetic dyes are compounds such as benzene that are derived from the destructive distillation of coal. For this reason, synthetic dyestuffs are often popularly known as coal tar dyes. From the basic materials, intermediates are manufactured by a number of chemical processes, which in general involve the substitution of specific elements or chemical radicals for one or more of the hydrogen atoms in the basic substance.
ഇപ്പൊ കെമിസ്ട്രി ഓഫ് സിന്തറ്റിക് ഡൈസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക് നോക്കാം. കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡൈസ്. Chemical classification of dyes. Dyestuffs are classified according to their use or by their chemical structure. The chemical classification is generally made according to the nucleus of the compound. Among the more important dye groups are the azo dyes, which include butter yellow and Congo red. The triphenylmethane dyes, which include magenta and methyl violet. The phthalate dyes, the ozone dyes, which include manure. Dyestuffs are classified according to their use or by their chemical structure. The chemical classification is generally made according to the nucleus of the compound. Among the more important dye groups are the azo dyes, which include butter yellow and Congo red. The triphenylmethane dyes, which include magenta and methyl violet. The phthalate dyes, the ozone dyes, which include manure. And the anthracene dyes, which include alizarin. Indigo is a vat dye occurring in nature in the crystalline glucoside indican. An important new group of dyes is the phthalocyanine dyes, which are blue or green in color and resemble chlorophyll in chemical structure. Of all the groups of dyes, the azo dyes are the most generally useful and widely employed. A stain is a chemical dye or pigment used to color glass, paper, textiles or wood. The staining substance, which uses alcohol, oil or water as a vehicle, is transparent and is thinner than paint or coating and penetrates the grain of material being dyed. In microscopic and microchemical research, a dye or a chemical mixture used to distinguish between minute transparent structures is also called a stain. And the anthracene dyes, which include alizarin. Indigo is a vat dye occurring in nature in the crystalline glucoside indican. An important new group of dyes is the phthalocyanine dyes, which are blue or green in color and resemble chlorophyll too in chemical structure. Of all the groups of dyes, the azo dyes are the most generally useful and widely employed. A stain is a chemical dye or pigment used to color glasses, paper, textiles or wood. The staining substance, which uses alcohol, oil or water as a vehicle, is transparent and is thinner than paint or coating and penetrates the grain of material being dyed. In microscopic and microchemical research, a dye or a chemical mixture used to distinguish between minute transparent structures is also called a stain. In microscopic and microchemical research, a dye or a chemical mixture used to distinguish between minute transparent structures is also called as a stain.
കെമിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡൈസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ബയോടെക്നോളജിയാണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൈലുള്ള ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. എന്തുമാത്രം പറയാൻ പറ്റും നമുക്കറിയില്ല. നമ്മുടെ മൈക്കിലെ എന്താ പറയുക, ചാർജൊക്കെ ഏതാണ്ട് തീരാറായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടി ഒരു അരമണിക്കൂറും ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ വീഡിയോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ബയോടെക്നോളജി. Biotechnology is the term for techniques of managing biological systems for human benefit. The first achievements in biotechnology were in food production around 5000 BC. Diverse strains of plants or animals were hybridized, crossed to produce greater genetic variety. In order to produce the greatest number of desirable traits, selective breeding of the offspring from this process was carried out. Several present-day food staples are the consequence of repeated cycles of such selective breeding in food production programs. This method is used even today. Corn, maize was one of the first food crops known to have been cultivated by human beings. It has been used as a food item in Mexico since as early as 5000 BC, and there have been cultivated by human beings. It has been used as a food item in Mexico since as early as 5000 BC, and there have been no wild forms of the plant ever discovered. Apparently, corn is the fruitful result of some ancient agricultural experimentation. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ബയോടെക്നോളജി is the term for techniques of managing biological systems for human benefit. The first achievement in biotechnology were in food production around 5000 BC. Diverse strains of plants or animals were hybridized, crossed to produce greater genetic variety. In order to produce the greatest number of desirable traits, selective breeding of the offspring from this process was carried out. Several present-day food staples are the consequence of repeated cycles of such selective breeding in food production programs. This method is used even today. Corn, maize was one of the first food crops known to have been cultivated by human beings. Corn, maize was one of the first food crops known to have been cultivated by human beings. It has been used as a food item in Mexico since as early as 5000 BC, and there have been no wild forms of the plant ever discovered. Apparently, corn is the fruitful result of some ancient agriculture experimentation. അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഫോംസ് ഓഫ് ബയോടെക്നോളജി. Genetic engineering is the best known form of biotechnology. It involves altering the genes of a living organism. Cell cultures, growth of animal or plant cells in the laboratory, and monoclonal antibodies, specialized protein molecules are other forms of biotechnology. ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്. Genetic engineering is the technique that alters the genes, hereditary material or combination of genes in an organism. The cells of all living organisms contain genes which carry certain chemical information. This chemical information is the main determinant of the characteristics of an organism. Scientists are able to give to an organism an
and in turn to its descendants different traits by altering its genes. For a long time, favorable combinations of genes have been produced by use of breeding methods. The efforts of these genetic engineers have resulted in several of the economically significant varieties of flowers, vegetables, grains, and animals. In the 1970s and 1980s, scientists developed ways to isolate individual genes and reintroduce them into cells or into plants, animals, or other organisms. Such techniques alter the heredity of the cells or organisms. In the 1970s and 1980s, scientists developed ways to isolate individual genes and reintroduced them into cells or into plants, animals, or other organisms. Such techniques alter the heredity of the cells or organisms. അപ്പോൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് ജെനി ഐസോലേഷൻ. ഇനി പറയണത് ജെനി ഐസോലേഷൻ. Genes are located within cells on tiny thread-like structures called chromosomes. Each chromosome contains a single long molecule of a chemical substance called DNA. A molecule of DNA may contain thousands of genes. Within its chemical structures is the information that is the determinant of the hereditary properties of an organism. The physical structure of DNA is much the same in all organisms. The DNA molecule is shaped like a twisted rope ladder or double helix. Four chemical compounds called bases make the rungs of the ladder. A pair of bases forms each rung. Most genes consist of several thousand base pairs. The order of the pairs, called the base sequence, provides the information necessary for a cell to make a specific protein. The protein produced by a cell determines its form and function. Thus, the factor that differentiates an organism from all other living things is the base sequence of its DNA. Thus, the factor that differentiates an organism from all other living things is the base sequence of its DNA. The DNA molecule is the genetic blueprint for all each cell and ultimately determines every characteristic of a living organism. The DNA molecule is the genetic blueprint for each cell and ultimately determines every characteristic of a living organism. In 1953, James Watson and Francis Crick described the structure of the DNA molecule as a double helix, somewhat like a spiral staircase with many individual steps. Their work was aided by X-ray diffraction pictures of the DNA molecule taken by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. In 1962, Crick, Watson, and Wilkins received the Nobel Prize for their pioneering work on the structure of the DNA molecule. The DNA molecule is the genetic blueprint for each cell and ultimately determines every characteristic of a living organism. In 1953, James Watson and Francis Crick described the structure of the DNA molecule as a double helix, somewhat like a spiral staircase with many individual steps. Their work was aided by X-ray diffraction pictures of the DNA molecule taken by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin. In 1962, Crick, Watson, and Wilkins received the Nobel Prize for their pioneering work on the structure of the DNA molecule. അപ്പോൾ ജെനി ഐസൊലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്.
ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് കൾച്ചറാണ് പറയാനുള്ളത്. കൾച്ചർ നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം. ഇപ്പൊ ഈ സൈഡിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം. അബൌട്ട് ട്രിപ്റ്റൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, പിന്നെ സീറ്റൈൻ നമ്പർ, മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ആരോമാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ പറയാനുണ്ട്. പിന്നെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ചിലത് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പ്രത്യേകം നമ്മൾ എടുത്തു പറയണത്, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. ഓരോന്ന സ്പോട്ടിൽ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടതാണ്. എന്നാലും നമ്മൾ ഇപ്പൊ അതൊന്ന് പറയണമെന്നുള്ളൂ. ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതിൽ ചിലതിലൊക്കെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വേർഡ്സുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതുകൊണ്ട് പറയണമെന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അബൌട്ട് ട്രിപ്റ്റൈൻ. Recently, the hydrocarbon 2,2,3-trimethyl pentane called tryptane. Recently, the hydrocarbon 2,2,3-trimethyl pentane called tryptane has been assigned an octane number of 125. It is reported that the branching of hydrocarbon chain, presence of more unsaturated hydrocarbons and cycloalkanes increases the octane number. However, the octane number decreases with increasing chain length. അപ്പൊ അബൌട്ട് ട്രിപ്റ്റൈൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തത് സീറ്റൈൻ നമ്പർ. The quality of diesel fuel is expressed in terms of unit called cetane number. Hexadecane C16H35, also known as cetane, ignites rapidly and has been given rating 100, while 1-methyl naphthalene, which ignites slowly, is given 0 rating. The cetane number is defined as percentage of cetane by volume in a mixture of cetane and 1-methyl naphthalene, which has the same ignition quality as the sample fuel under test. ആ സീറ്റൈൻ നമ്പറും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ട് ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ആരോമാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. Any molecule that shows aromatic properties similar to benzene must have a total of 4n plus 2 pi electrons, where n is 0 or any positive integer. Most commonly, there are 6 pi electrons, as in benzene. Other atoms or functional groups can be attached to an aromatic compound without impairing its aromaticity. Two benzene molecules can be joined by a single bond. Such compounds and their derivatives are similar to benzene and its corresponding derivatives. Rings can also be നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി പോയി, ദയവേത് ക്ഷമിക്കുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ഒരു അവസ്ഥ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സ് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ആരോമാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല രീതിയിൽ. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് പറയാം. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് പറയാണ് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് ആരോമാറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ്, കൾച്ചർ, heterocyclic aromatic compounds, petroleum and its derivatives, monoclonal antibodies, application of biotechnology, waste management in the mining industry, in medical sciences. In medical sciences, petroleum and its derivatives to plastics and polymers. Important types of plastics: thermoplastics, rubber, lignins, lipids, dyes, synthetic rubber,
പിന്നെ അമിനോ ആസിഡ്സ്, important advances in the field, formulas of common acids and bases, acids binary, vulcanization, carbon fibers, microalloys, ceramics ബോക്സിലാണ്. പിന്നെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് സിറാമിക്സ്, ഫുഡ് കെമിസ്ട്രി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് CSET പേപ്പർ 1 ജനറൽ സ്റ്റഡീസിൽ ജനറൽ സയൻസ് കെമിസ്ട്രി. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക്, ക്ലാസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ, എന്തെങ്കിലും ഇതിലുള്ള തെറ്റുകൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കിന്. പിന്നെ ക്യാമറയുടെ ഈ അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ദയവേത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക എന്നും നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലായാലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് എടുത്തു പറഞ്ഞു പോകും. അത് നമുക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്കും അത് എന്താ പറയുക, കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ അത് കിട്ടുന്നതിനൊരു സഹായമായിരിക്കും. കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ തന്നെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റ് പറഞ്ഞ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന രീതി ഒരിക്കലും ശരിയല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. അപ്പം ക്ഷമിക്കുക, സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയും. അപ്പോൾ ദയവേത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുക അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകം പറയാണ്. ഇപ്പോൾ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ മാത്രമല്ല, കുറേ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകാറുണ്ട്, അതുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക, പോരായ്മകളാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളൊരു സഹകരണം, അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പോരായ്മകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്കത് വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. കാരണം തെറ്റായ കമൻസ് വരില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉപകാരം ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. ക്വാളിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് അംഗീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരമായിരിക്കും. കാരണം വീഡിയോ നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഞാനിപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ താല്പര്യമാണ്, നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചെയ്യുക. പക്ഷേ വീഡിയോ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്തായാലും പറയും. അത് നമ്മളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. നമ്മളെന്തായാലും പറഞ്ഞു പോകും. കാരണം നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ടൈമൊക്കെ എടുത്താണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, വീഡിയോ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വാച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ ദയവേത് വാച്ച് ചെയ്യുക എന്നും കൂടി ഞാൻ പ്രത്യേകം ഇവിടെ പറയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സിലബസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ദയവേത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതും മനസ്സിൽ വെക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യും, സോങ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവേത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറയണം. വീഡിയോയിൽ ചില വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ നേരിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ, പക്ഷേ എല്ലാ വീഡിയോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പം അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പറയണത്. പിന്നെ വീഡിയോ നമ്മൾ രാത്രി എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ CSETക്ക് വേണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പം നല്ലൊരു CSET എക്സാം എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുന്നു. നല്ല വിജയകരമായിട്ടുള്ള CSET എക്സാമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കട്ടെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യോട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയണം, CSET എക്സാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇത് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറയണമെന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് CSETക്ക് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പഠിക്കുക. ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് പറയണമെന്നുള്ളൂ ഒരു വീഡിയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഉള്ള അവസ്ഥയിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക നമ്മുടെ മെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻ ശരിയല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരിക്കലും ദയവേത് പഠിക്കരുത്. കാരണം ആ പഠിച്ച് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതാണ് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്നല്ല, നമ്മുടെ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മിക്ക വീഡിയോസിലൊക്കെ. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ദയവേത് മനസ്സിലാക്കാം. എന്തായാലും IAS ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല, നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. മനസ്സ് വെച്ചത് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം. എന്തായാലും ഒരിക്കലും അത്
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും അത് ഒരു ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. വളരെ അടുത്ത് തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വളരെ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഭയങ്കര സൗഭാഗ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം CSCയുടെ എക്സാം എഴുതാൻ സാധിക്കും തന്നെ. അപ്പൊ അതൊരിക്കലും നമ്മള് എന്താ പറയാ, നമുക്കൊരിക്കലും ടഫാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചൊരിക്കലും നമ്മള് നമ്മുടെ പഠിപ്പും CSCയുടെ പഠിപ്പും കാര്യങ്ങളും ആണെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ രീതിക്ക് കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത്. പകരം നമുക്കത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ IASഉം അതുപോലെ തന്നെ CSCയുടെ എക്സാമിന്റെ വിജയവും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സിനെ എന്താ പറയാ പഠിപ്പിക്കുക. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കുക. ഇത് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. ഈ കമന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. ഇതിപ്പോ തനിക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞുണ്ട്. എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉപകാരപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയണമെന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നോണ്ട് ഉപകാരപ്പെടും, ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കാര്യമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ പറയണത് പറയണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോയില്. അപ്പൊ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്.